Chief Hustler, Your Excellency, Deputy President, Prime Cabinet Secretary, mawaziri ambao wako hapa, magavana ambao wako hapa, wabunge, CEOs of our telecom companies together with the partners from the banks, na mahasla wenzangu, hamjambo. Amjambo. Your Excellency, this is a beautiful day. Hii ni siku ambao Wakenya wengi katika taifa letu lote wamekuwa wanatarajia kwa muda mrefu. Wakati tulikuwa tunatafuta kura kule, tulisema kutakuwa na Hustler Fund, na wakati uliapishwa, kuanzia siku ya kwanza watu wakaanza kuuliza wapi hii Hustler Fund. Leo Hustler Fund umezindua kabla ya siku 100 yako kuwa rais. Tunakupongeza kwa kuweka ahadi yako. Congratulations, Your Excellency, for keeping your word. Your Excellency, kati yetu hapa, kwa sababu najua hakuna nafasi ya wengi kuzungumza na leo sio siku ya ma-speech, nikubali tu ni recognize wabunge ambao wako hapa. Kama kuna wabunge, tafadhali simameni ili tuwaone. Members of Parliament, wapigie makofi. Na ma-senators pia, nimeona Senator Kalwale yako hapo. Tuko na Ndindi Nyoro, tuko na Meja Donk, tuko na Kuria wa Molo, tuko na Ishungwa, tuko na Mpuru wa Buri. Nilifikiri Linturi bado ni mbunge, wewe ni waziri. Tuko na Koskia wa Chepalungu, tuko na mheshimiwa kutoka Igembe North na wa Matinga. Pia tuko na MCAs. Najua nimeona MCAs kadhaa wa Nairobi na wa kwingineko. Tuko na mheshimiwa Ronaldo Roro ako hapa, huo ni minority whip. Tuko na mheshimiwa Bishop Wedhaka, tuko na pia MCA wa Nandi County. Tuwapigie makofi, wamefika. Pia tuko na speaker wa bunge la Nairobi County Assembly, mheshimiwa Ken Ngondi yako hapa. Karibu sana. Pia tuko na mawaziri. Your Excellency, nafikiri waziri Chelugui ataweza kututambulisha mawaziri ambao wako hapo. Kwa ufupi sana, today, Your Excellency, we have seen that for many people in this country, it does not take millions to change their lives. Hata 2,000, hata 3,000 inaweza kubadilisha maisha yao. Kuna mama pahali Kawangware anangoja tu her first bunch of bananas for her to start selling and for her to change her life. There is a young man somewhere who is just expecting 1,000 ili anunue viatu kamera hapo Gikomba na aanze kuuza. You have taught us that we must focus on these people and we will transform our economy. So kwa hivyo najua sisi wote ambao tuko hapa, nimeona pia kuna magavana, tuko na Lusaka wa Bungoma, tuko na Koti Moja wa Singishu, na pia tuko na Wakahora wa Laikipia. Pia sisi kama magavana, let us follow suit of what the president is doing. We will also support hustlers in our counties. In Nairobi County, for instance, Your Excellency, we have agreed with the hawkers and we have counted them that hiyo biashara yao kwanza lazima iheshimiwe. We must respect the work that they are doing. Siku za kufukuzana nao, running battles zimeisha na tunawapanga. I'm glad to report that, Your Excellency, already we are preparing 29 streets and back lanes ambapo tunatengeneza, tunaweka taa, tunawapatia position zao waweze kufanyia hapo biashara yao. Kwa sababu tulisema kazi ni kazi. Every hustle matters. Tumereorient officers wetu kueleza kwamba hakuna kazi ambayo itadharauliwa. Bora mtu anapata riziki yake and can go and feed their family, let us support them to be able to do their business. Your Excellency, wengi wameumia na nimefurahi niliona group ya bodaboda. The first thing we did when we got in, kama bodaboda 5,000 zilikuwa ziko impounded, tulizirelease zote. Tukasema tumwasamehea bodaboda, wakapata bike zao na tumekaa na hao, tumekubaliana njia ya cooperate. Supporting bodaboda does not mean allowing anarchy on the road. Na wamekubali wataacha kwenda anti-clockwise kwa roundabout, watafuata clockwise kwa roundabout, watafuata mataa. We are mapping out the pick up and drop off points in the CBD, and in the next few days tutaweza kutangaza hiyo.
Your Excellency, group ingine ambao leo hawajatajwa na najua ni mahasla ni madereva wa Uber, Taxify, Bolt, the digital hailing companies. Those hustlers have been suffering for a long time. Ukiingia taxi kama hiyo tayari ukilipa 25% inaenda nje ya Kenya, inaenda Netherlands, inaenda nchi zingine. The rest to the bottom has it that the amount you pay, huyo dereva has to drive for 20 hours for him to be able to feed his family. Mafuta ikipanda, bei yao inabaki huko chini. I'm very glad in my time in Senate and with my Senate colleagues tuliweza kupitisha regulations but they were not implemented. Saizi waziri wa hiyo mambo ya transport ni hustler anaitwa Murkomen. Huyu hustler, that regulation is on your desk. It has a pricing formula that deals with the minimum amount, ili the customer pia anasikia amelipa mzuri na huyo dereva anaweza pata riziki yake. Just last year more than 6,000 of these taxis were auctioned because they cannot pay, and the ones that were auctioned zilirudishwa tena bado kwa hiyo system. It has become a vicious cycle. So Mheshimiwa Murkomen, tunakuomba, I know we spoke on phone, so that you can be able to gazette the regulations with the pricing formula so that you can be fair to them. Your Excellency, this is a day we will always remember. Najua Wakenya wengi wako hivi kwa simu wanangoja kufinya kubonyeza hiyo namba, so kwa hivyo sitazungumza zaidi ya hapo. Karibuni wote Nairobi. Nairobi ndio hustler capital ya Kenya. This is the capital of hustlers. We will do our part because we also promised to support. Tunapima hii yako tuone vile inaenda, pia sisi tutaongeza rasilimali hapo ili tusupport pia watu wetu. Najua wengi wameonyeshwa leo ni wa area moja, area zote za Nairobi. Kila ward tuko na ward 85 na tuko na constituency 17. Wote hapo kuna mahasla ambao pia tutaweza kuangalia na tutafanya kazi nao. Mtukufu Rais, unikubali sasa nimwalike waziri wa cooperatives and MSMEs, Waziri Chelugui, azungumze na mkaribisha Deputy President na pia tujulishe mawaziri ambao tuko nao. Asante sana. Your Excellency President Dr. William Samoei Ruto, our Deputy President Rigathi Gachagua, Prime Cabinet Secretary, colleagues, Cabinet Secretaries present, governors present in the room, and also PSS and captains of industry, CEOs and chairmen, good afternoon. Your Excellency, before I say something, allow me to also acknowledge the presence of my colleagues. And here with you, we have also Attorney General who has assisted us in this journey. Speaker wetu bado tunamuita speaker. Treasury CS is also here. Trade CS is also here. CS in charge of marine and blue economy is also here. CS in charge of ICT is here. CS in charge of agriculture is also here, and we also have CS in charge of transport is here. Your Excellency, we also have CS in charge of labor and social protection is here, in charge of education is here, tourism and wildlife, and also gender. Virtually all the ministers are here, Your Excellency. Your Excellency, leo ni siku muhimu sana kwa sababu ile ahadi ama ile msemo ulitoa wakati wa uchaguzi, leo ndio siku yake. Na mimi nataka kwanza kushukuru wale wote walihusika, kuanzia baraza la mawaziri na pia wale tulihusika. Tuko na Safaricom, Airtel na Telcom na pia kampuni mabengi kama Family Bank na KCB, wote walitusaidia. Rais, nataka kuwashukuru. Pia nataka kushukuru wale tunafanya kazi pamoja katika wizara. Hatukuwa tunalala, tumefanyia hii kazi usiku na mchana. Na hapa nataka kushukuru mkurugenzi Bwana Ali Nur ambaye alihusika sana, PS Ali Nur Ismail
ambaye akulala kwa hii kasi, na wale wote nataka kuwashukuru. Your Excellency, we've listened to many testimonies from many hustlers representing the hustlers of Kenya. And this is a fund that will transform the bottom of our pyramid. 10 million Kenyans, as you stated here, Your Excellency, have been locked out because of punitive and predatory lending. Many Kenyans, given an opportunity, are hardworking, and given a chance, they can move from bottom to the highest level. Your Excellency, you are one that clear example. You've told us you started from selling chicken, kuku, and today you are our president. This is the inspiration we draw from your life journey. So I'm pleased to join you and other leaders and fellow Kenyans on this auspicious occasion of the official launch of Financial Inclusion Fund, commonly known as the Hustler Fund. The launch of this fund today represents a great milestone in the fulfillment of one of the most important flagship programs of your government manifesto. The cooperative and MSME sectors have over the years played a significant role in providing livelihoods to millions of Kenyans at the bottom of the pyramid. In particular, Your Excellency, the MSME sector, though accounting for majority of jobs in our economy, as well as making significant contributions to our gross domestic product, has been affected by lack of access to affordable credit, as the existing ones are way out of reach to those in the informal sector due to punitive interest rates. The launch of this fund, therefore, will go a long way in realizing the financial inclusion of millions of Kenyans, and as you say, 10 million, which is approximately 20% of our 50 million Kenyans. Your Excellency, on behalf of the cooperative, the MSME, and all the hustlers, I take this early opportunity to express my gratitude to you for recognizing the critical roles of the two sectors play in the socio-economic development of our country by creating an enabling environment for these hustlers to progress. For the first time in the history of our country, we have a ministry dedicated, which you ably and diligently guided, and over the years I've enjoyed that symbiotic relationship. Your Excellency, the Hustler Fund can help empower those at the bottom of the pyramid in many ways. For example, we can aggregate potato farmers or growers along rivers in Molo, in Sagana, in Tana River, and into cooperatives to enable them access funding and connect them to, for example, the Twiga Food Company to sell their produce. Similarly, we can aggregate potato farmers in Nyandarua into cooperatives, as well as milk farmers in Meru and Kiambu, and finance them through the Hustler Fund and facilitate them to market linkages. And we can aggregate tobacco farmers in Migori and connect them with BAT. The mango farmers in Kwale, Machakos, and Makueni to Del Monte and Kevion. Finally, Your Excellency, I wish to assure you, Your Excellency, that the new ministry will play its rightful role in promoting competitive and sustainable cooperatives and MSME sectors, organizing the grassroots, organizing and grouping the hustlers, the borders, the fish frying mama mbogas, and all those who are hustling, including the matatu, into socio-economic transformation of our country through collaboration of our corporation and stakeholders. So with those many remarks, Your Excellency, allow me to invite our Deputy President, Honorable His Excellency Rigathi Gachagua, to make his remarks and invite you. Thank you, Your Excellency. Thank you very much. Hustlers, hoye! Thank you very much. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, and Hustler number one, Dr. William Ruto, our Prime Cabinet Secretary is present,
viongozi wote ambao wamefika from the private sector and the Hustler Nation. God is good and all the time. Munisalimie kwa hewa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe tena. Your Excellency, today is a very exciting day for all of us who went round the country, held economic forums in all the 47 counties, and listened to the people of Kenya, engaging you on what they would wish your government to do for them if you accede to leadership. Your Excellency, the Hustler Fund is a culmination of a very rigorous and extensive public participation between you and the people of Kenya. When you went round the country listening to the people, and you came to the conclusion that what is required for this country is to create a fund for affordable credit to ordinary Kenyans. And today, Your Excellency, you have honored your promise to the people of Kenya, and since you are sworn in, you have worked round the clock to put this fund into place. My happiness and my joy is that this is indeed a revolution. Since President William Ruto acceded to the high office, the hustler issue is part of every agenda in every meeting of government. From State House, hakuna mkutano hata moja naendelea without an agenda of the Hustler Nation. Akiwa na mikutano with the development partners, the issue of the Hustler Nation is there. And we are saying the hustler has found his way into the decision-making table of this country. And that is a way to go going forward. Kwa hivyo mimi nataka kuuliza mahustlers wetu wote, tafadhalini msituangushe. Hizi pesa mchukue, msifanyie kazi na mlipe, kwa sababu mkikosa kulipa tutakwama. Sijui mtalipa hii pesa. Your Excellency, we are asking all the beneficiaries of this fund to know that there is no free money in this country. What is there is a good facility that has no complication, that is available to the ordinary people who cannot walk to any bank and get money. This is the opportunity. Na nikimalizia, niulize wale ambaye si mahustlers wawachane na mambo ya hii fund, kwa sababu utaona jioni hii wajuaji wote watakuwa kwa ma-TV wakidebate mambo ya hii fund, wakisema hii wakisema ile. Hata wale walikuwa wanasema hii maneno ya hustler fund hawezekani, utaona leo wakiongea. Kuna wale walikuwa wanasema hustler ni takataka, utaona wakiongea. What they must know, and they don't know, they may think that between 500 and 50,000 is little money. It's little money to them, not to millions of Kenyans. Wakenya wanahitaji pesa kidogo, shilingi 1,000, 2,000, 5,000, na majority of Kenyans need up to 50,000. Kwa hivyo wale wenye pesa mingi, mabwenyenye, na wale watu wa familia kubwa kubwa, nyinyi muende kwa banki hizi kubwa, mchukue pesa huko, mupeleke title, mupeleke logbook, mulipe 13%, 14%, muende huko, mumalizanie huko na wale watu wa kiwango yenu. Hawa mahustlers ya William Ruto hawana logbook, hawana title, ni simu peke yake na yeye mwenyewe ndio waweze kusaidika. So we are asking, please, let all critics and theorists and analysts give the Hustler Nation a break. Let the Hustler Nation, wako na kiongozi anawashughulikia, anawasaidia, amewafikiria. Kwa sababu katika historia ya Kenya, there is no other day that the Hustler Nation has ever been discussed in the cabinet. Hii ndio wakati ya kwanza. Kwa hivyo wapewe nafasi, rais wetu awasaidie na watasaidika. Mahasla hoye!
Muko tayari? Muko tayari? Si rais alipeana ahadi ataleta hii fund. Imefika haijafika? And this is just stage 1, then tuendelee hapo mbele. Kwa hivyo Your Excellency, sisi wale ambaye tunafanya kazi chini yako, tunakuunga mkono, tunakusaidia. Wale wabunge wetu watapitisha ile sheria yote unataka wapitishe mpaka usort out hao mahustlers, hata hao siku moja wasimame, wakuwe na mali yao, wakuwe na magari yao, wakuwe na maduka yao, hata hao wajasikia ni wa Kenya. Kwa hivyo kwa hayo mengi, ningetaka kuuliza nyote tusimame, tumkaribishe Rais wa Jamhuri ya Kenya, Mheshimiwa William Ruto. Karibu Your Excellency. Thank you, my friend. Asante sana. Asanteni sana. Tafadhali tuketi chini. Asanteni. Thank you very much, Deputy President, my good brother Musalia Mudavadi, our Prime Cabinet Secretary, Ministers present, CEOs of our mobile operators, ndugu wananchi wote na mahasla wa taifa letu la Kenya, hamjambo. Bwana Yesu asifiwe. Simunisalimia hivyo jameni nione. Asanteni sana. Mimi kwanza nataka nimshukuru Mungu kwa sababu amefanya imewezekana. Leo tumekuja katika sherehe hii ya kuzindua rasmi fund ama hazina ambayo itashughulika na wananchi wa kawaida pale chini katika taifa letu la Kenya. Fund hii ama hazina hii, chanzo chake ni kwamba tulitembea sehemu nyingi ya taifa letu la Kenya, na kila sehemu wananchi wa Kenya walituambia wanasumbuliwa na fuliza, wanasumbuliwa na mashailok, wanahitaji pesa ya kuendesha biashara zao. Na ndio tukakubaliana na wao ya kwamba serikali ya Kenya itatengeneza hazina maalum ambayo itamwezesha mwananchi wa kawaida asiyekuwa na anwani ama address, asiyekuwa na hati miliki ya shamba ama kitu kingine chochote, mwenye hana logbook, mwenye hana ndugu ambaye anajulikana, yule mwananchi wa kawaida pia na yeye anaweza kupata pesa ama mkopo kwa bei ama riba ya chini, na anaweza kuendesha biashara yake ama anaweza kujisimamia kwa njia ile amepanga mwenyewe. Leo mimi nafurahi ya kwamba hiyo ndoto ambayo tuliongea na Wakenya wakati wa campaign ya uchaguzi leo itatimia. Najua Wakenya mamilioni wamejipanga na simu. Nimeambiwa tayari hapa ya kwamba Wakenya 1,160 tayari wamejaribu kutafuta kama hii pesa iko tukiwa tunaketi hapa. Tayari wako kwa ile mtandao wanangojea. Na mimi ninafurahi ya kwamba leo tutakuwa sawa kama wananchi wa taifa la Kenya. This is the fund that is going to equalize all the people of Kenya so that every citizen can know that they matter and they count as a citizen of the Republic of Kenya. Mimi nataka niwashukuru watu wengi waliochangia ili tuweze kufika hapa. Tumekuwa na mikutano marefu ya masaa mingi na mabank, na nataka nishukuru Kenya Commercial Bank, Family Bank. Wamekuwa na sisi katika safari hii. Nataka nishukuru our mobile operators, Safaricom, Telecom, Airtel, na sio
watu ambao ni wafanyikazi, CEOs wenyewe wameketi na mimi masaa marefu tukifikiria ni vipi tutawafikia Wakenya wale wako chini, kwa sababu tumekubaliana hii mpango ni bottom up. Lazima tuanze na chini ndio tuweze kutembea na kila mtu. Nataka niwashukuru wale wote waliohusika pamoja na sisi tukipanga hii mpango wa Hustler Fund. Leo ni siku ya furaha sana kwangu, kwa sababu leo tutawafungua Wakenya wa milioni waliofungiwa minyororo ya madeni ambayo hawawezi kulipa. Na ndio nataka niseme ya kwamba furaha yangu, and I truly want to say I am grateful to the many leaders, CEOs of companies, our banks, our mobile service operators, and all the other people who have come together so that we can fashion this Hustler Fund in the manner in which we have arrived at today. If there has been a demonstration of patriotism, I have seen it in the formulation of the Hustler Fund. It is not common, it is not always that competitors sit together to agree on a product that is not necessarily their own product. I have seen Safaricom sit down with Airtel, sit down with Telecom, people who are competitors, companies who are competitors. They have products, but they have sat down out of patriotism, out of minding for the ordinary people of the Republic of Kenya. And all of us have come together so that we can have a Hustler Fund that will give a chance to millions of Kenyans. Gentlemen, I want to say thank you very much. I truly, truly appreciate your sacrifice, your commitment. You have put many things aside. You have come. If it was your personal interest or the interest of your companies, you would not have been with us. But you put the interest of the people of Kenya beyond or above the interest of your own companies. And I want to say the government of Kenya appreciates, I appreciate from a personal level that together we have worked on this fund, and all of us are committed to making sure that it succeeds so that we can unlock the potential that exists in the millions of Kenyans who have the wherewithal, the knowledge. Mama Atieno here, Mama Susan here, and many of the other people who want just an opportunity for them to do and upgrade their business. And the biggest constraint, and we all know, is access to affordable credit. Today, we are walking the journey as a nation to begin the journey to a single-digit interest rate in the Republic of Kenya. This is a momentous occasion that today we have a product that does not need application, that does not need guarantee, that does not need an approval by a committee, that does not need nothing. It just needs a citizen, his phone or her phone, and a track record, and they can borrow as much as they want, so long as they keep to a track record. Today, we are replacing the collateral system that has always been built around title deeds, logbooks, and securities. Today, we are starting the journey to build a collateral system that is built on credit scoring, that every citizen can grow their credit scores. They don't have to own no title, they don't have to own no logbook, but they can access credit if they work on their credit ratings. Mimi nataka niwashukuru sana kwamba tunaendelea pamoja. I want to thank the other banks who have come along. Equity Bank have made announcements. Cooperative Bank and all the others
have made announcements they will support this product, and many other banks. I want to welcome them and say this journey belongs to all of us. There are no exclusions in this journey. Let me say a couple of things about the Hustler Fund. It is important so that Kenyans can know why the Hustler Fund. Number one, today we have approximately 8 million Kenyans that cannot access credit because of their bad credit rating or history. And a friend of mine keeps telling me, every angel has a past and every sinner has a present, has a future. So even if in the past you have not been good at credit and you have been locked out, and 8 million of Kenyans have been locked out from the credit system, the government of Kenya, the Hustler Fund, is giving you a second chance to begin again. That is why we said in the Hustler Fund, nobody will be excluded. There will be no exclusions. Everybody will be given a chance. And I want to ask, those of you who will be given a second chance, please do not abuse that second chance. Use it well. It will work for you. It will work for your future. It will work for your business. It will work for your family. I want to encourage each and every one of us. Kwa sababu nimesema Hustler Fund, hatua yetu ya kwanza ni kwamba kuna watu wa Kenya milioni 8 wamefungiwa nje ya kupata mkopo ya aina yoyote, kwa sababu pengine walikopa wakateleza, hawakulipa. Wengine walikopa ikaharibika biashara. Tumesema hawa wa Kenya milioni 8 wataongezeka na wale wa Kenya wengine karibu milioni 10 na kitu, wote karibu milioni 22. Kila mmoja wetu atakuwa na nafasi ya kukopa kutoka Hustler Fund. Number 1. Number 2, wakati tumezunguka Kenya mzima, watu wengi walizungumza kuhusu madeni ambayo iko na riba ambayo hawawezi kulipa. Na sababu ya madeni haya, Wakenya wengi wakaingizwa kule kwenye CRB. Wakenya zaidi ya milioni 15 wako kwenye CRB. Na ndio hawa tumesema tunafanya kazi na all the lenders, wale ambao watu wanatoa mikopo, ili tuwafungue Wakenya hawa watoke katika hiyo minyororo ya CRB na tubadilishe ile mambo ya access to credit, isiwe ni mambo ya blacklisting, iwe ni mambo ya credit scoring, so that everybody gets a chance to rework their credit scoring and to rework their present, looking into the future. Na kwa sababu hiyo kwamba Wakenya wengi walihangaika na mambo ya Shylock, anakuitisha 10% per day, akikuonea huruma 5% per day, wale lenders wengine 1% per day. Ukifanya 1% per day inakuja 360% per year. Wakenya wengi wanahangaishwa na haya mikopo. Ndio tukasema we must have a product that has a rate that is friendly and that is affordable to the majority of Kenyans. Tumeketi chini na mobile operators na wametuambia ya kwamba inawezekana. Tumeketi chini na ndio nimetangaza hapa ya kwamba pesa ya Hustler Fund, hakuna mtu atapata faida. Serikali haitafuti faida. Tunatafuta vile hiyo Hustler Fund itakuweko leo, iwe kesho kutwa, na ipatikane kwa yule ambaye amepata leo, na yule atapata kesho, na yule atapata mwaka ujao. Na ndio tumesema tutaweka riba ama interest ya 8% per year, kumaanisha ni 0.002% per day.
Tunatoka 5% per day ya Mashailok, tunatoka 1% ya wale lenders wengine on average, tunaenda mpaka 0.02% kwa Hustler Fund. Kumaanisha, and let me repeat, kwa sababu kuna watu wengine wanasema ya kwamba tulisema pesa ni ya bure. Mimi nataka niwaulize, kama ulikuwa unalipa interest rate ya 1% per day, ukiambiwa ulipe 500 times lower interest rate, si hapo inakaribia na hapo, si ndio? Kwa sababu we have made interest 500 times lower than the average interest rate in the market, and that interest is going to serve only two purposes: to make sure that we can run the fund, and to make sure that the fund is available and is growing tomorrow to benefit the next person. That is the only cushion we have put in this rate. So, issue number 2 about Hustler Fund, it has the lowest ever interest rate in the Republic of Kenya in any system. Number 3, tumekubaliana vile vile ya kwamba hii mahasla wengi wakienda kutafuta pesa wanauliza maswali: baba yako ni nani? Unajulikana na nani? Unajuana na chief? Wapi logbook? Wapi title deed? Wapi guarantee? Wewe uko na mtu anaweza kukuandikia? Tukasema hii Hustler Fund itakuwa tofauti na zile fund zingine, kama ile ya Youth Enterprise, ile ingine ya Women Enterprise inahitaji mtu ya kugarantii, inahitaji saa zingine security. Tukasema hii ya Hustler Fund hakuna committee. Poleni wabunge, najua mlikuwa mnajipanga kuwa na committee ya kuendesha Hustler Fund. Tafadhali hakutakuwa na committee, tafadhali. Kuna wengine walikuwa wanajipanga mahali fulani, wanasema sisi ndio tutakuwa committee ile ya Hustler Fund. Tafadhali hakuna committee. Hii Hustler Fund haina bureaucracy. Nilikuwa nasikia watu wengine wanasema mbona hii fund haina secretariat? Hakuna secretariat kwa Hustler Fund, hakuna committee. Tumekubaliana technology ndio committee yetu. Wewe na simu yako, hapo ndio committee itakuwa. Na vile na rekodi yako ya vile unakopa na kulipa. That is the committee. Your phone, yourself, and your record. That is the committee you need to borrow, pay, grow yourself in the Hustler Fund. Tumekubaliana? That is item number 3. There are no bureaucratic hurdles towards access. Jambo la 3 ama la 4, tumekubaliana ya kwamba as a country we have the lowest saving rate anywhere. Our savings as a percentage of GDP is between 10 and 11 and 12. Progressive countries like ours in other jurisdictions are in the region of 25, 30, 40%. China, for example, is at 55% savings as a percentage of their GDP. For us to grow our culture of savings, we must bring the culture of savings into business, so that as you do business, you are saving for tomorrow and the day to come. Kwa Hustler Fund, ukifanya biashara 5% inaenda kwa savings yako, na ni pesa yako, sio pesa ya mtu mwingine. Tunakusaidia, tunakuwekea pale mbele, utakutana nayo. Na hiyo pesa 5%, vile nimesema, ukiweka pesa yako, sisi kama serikali tunakusaidia kuweka pesa yetu na pesa yako, na hiyo pesa yote itakuwa yako. That's what we have said. I made a commitment that we are going to match. For those who are employed, their employers match their savings. For those who are not employed, the hustlers borrowing on the Hustler Fund, the government of Kenya is going to match your savings the same way employers match for their employees. We will consider the government of Kenya
as your employer. And that is why we are going to match your savings 2 shillings for 1 shilling for every 2 shillings. And I have said to the maximum of 6,000 per year, if you save, we are going to give you 3,000 per year so that we can build the culture of savings. And the mathematics that I have been shown is that if all goes well, and even if we have only 5 million people in the platform, we will save at least 30 billion shillings every year from those borrowing on the Hustler platform. This is the reason why, going into the future, we must all understand that the only way we can invest in Kenya is that we must have savings, because that's the only way we can invest in a responsible manner. Tunakubaliana jameni? Jambo la 5, tumekubaliana ya kwamba apart from matching the resources we have also to progressively encourage. Wewe kama rating yako leo ni 1000, ukikopa mara 2 3 na unalipa vizuri, tunaongezea wewe ceiling inaenda 2000, alafu inaenda 5000, alafu inaenda 10000 mpaka ifike 50000. Ukishakamilisha hapo, unaweza kupanda na sako yako. Tumesema SACCOs, those which are unregulated, chamas zile zingine ambazo hazina regulation, mpaka shilingi milioni 10 kwa chama yenu. Tumesema those which are regulated, kutoka milioni 10 mpaka milioni 100. Wewe ambaye unaendesha biashara yako kama SME, ukisha grow through the ranks, ama ukiwa pale tayari, product yetu ya ine itakuwa ni pesa ya SME kutoka shilingi 100,000 mpaka shilingi milioni 50 kwa mtu mmoja ambaye anakopa. Vile vile tumekubaliana ya kwamba Tuesday ambayo inakuja, tunapitisha kwa cabinet startup fund, startup bill tunapitisha kwa cabinet so that we can begin to attract and to provide and to de-risk startups, especially those which are on the digital platform. We can work with them, and we will make sure that startups, and I can see many people are clapping here because they are in that category, startups will have a chance to be funded, because today we have many ideas, we have many interventions, we have many apps that don't go very far because there is no startup capital. We're going to make sure that we have a startup capital, and I am happy we have members of parliament here. They will help us so that next week when we pass it in cabinet, it will go to parliament so that we can be able to take our investment and our opportunities to the next level. I also want to thank our members of parliament because they did their job in making sure that the Hustler regulations, Hustler Fund regulations were approved in record time. To thank also the Central Bank of Kenya for the necessary approvals so that we can all deliver on this very, very important project. As I say that, mama huyu Susan ameniambia amesomesha, hustle yake imemsaidia kusomesha watoto wake, lakini wote wako nyumbani kwa sababu hakuna ajira. Na ndio sababu vile vile mbali na kupanga mambo ya biashara, vile vile tumesema tutaweka mipango yetu kwa mambo ya housing, kwa mambo ya agro processing na value addition, na ndio sababu tuko na mpango ya Dongo Kundu, tuko na mpango ya Naivasha pale kwa Industrial City, tuko na mpango ya special economic zones katika taifa letu la Kenya, na vile vile tuna invest kwa mambo ya kilimo, kwa sababu nia yetu, apart from growing our businesses, we must also create opportunities for the young people of our country to have jobs so that we can move together as a nation. Nataka muelewe ya kwamba tunapanga haya mambo yote kwa manufaa ya wananchi wa taifa letu la Kenya. Mwisho kabisa, mimi nataka niwashukuru Wakenya wote
kwa ile support mnatupatia, kwa maombi mnatuombea. Na mimi nataka niwaulize wale wote, sisi tuliopiga kura pande zote, tujue ya kwamba haya mipango yote ni mipango ambayo itawafaidi Wakenya wote bila ya kujali nani alipiga kura mahali gani. Sisi wote sasa ni Wakenya, mandugu wa taifa moja, na tunataka tutembee pamoja hivyo. Sijui kama tunaelewana. Na mimi nashukuru hata wakati nilifuatilia mjadala kule bunge, hata wabunge wa upinzani walikubaliana na sisi ya kwamba Hustler Fund ni fund ya muhimu ambayo itaweza kuwasaidia Wakenya tukienda mbele. The bipartisan approach to important national issues is a very welcome development. It demonstrates the maturity of our democracy, and we must build on it so that we can eliminate any hurdles to our progress as a nation that are negative and do not benefit the people of our great nation. So tushirikiane namna hiyo. Hapa Nairobi tumekubaliana na huyu governor wenu. Mlisikia mama Susan akisema ya kwamba ananyeshewa mahali anafanya biashara, mvua inamkaranga nini. Tumekubaliana na governor ya kwamba Nairobi hii tutajenga soko zingine 20 Nairobi County, ili tuwasaidie hawa wafanyabiashara waweze kuwa na mahali pazuri pa kufanya biashara, mahali kuna heshima, mahali kuna mazingira yenye iko na afya, na mahali kila mtu anaweza kuendesha biashara yake kwa njia mzuri. Tumekubaliana vile vile ya kwamba tuondoe madharau katika taifa letu la Kenya. Kazi ni kazi. Hata kama kazi ya jamaa ni kidogo, huyo pia tumheshimu na tumpangie vile hiyo biashara yake inaweza kufanyika kwenye mazingira ambayo iko na heshima. That we are going to do together. Na vile vile niseme ya kwamba tumekubaliana na Deputy President ya kwamba this Friday tuna launch ama tuna gazette Nairobi Rivers Commission, tuweze kusafisha mito yetu ya Nairobi na kuzibadilisha iwe economic hubs of the city, not the back na kule mahali kuna uchafu. Tutapanga hiyo mambo yote, mambo ya city ya Nairobi tutapangana na nyinyi. Lakini ule jamaa alisema ana exaggerate, so tuta exaggerate hiyo mambo ya maendeleo ndio iende haraka haraka ule mungwana alivyosema huko. So nawashukuru sana kwa kunisikiza. Na sasa mimi najua wakati mimi naendelea kuongea, wengine wanasema maze hii tuko kwa tunataka hii pesa itatoka saa ngapi? So nafikiri tuko pamoja na watu wengi wako on the ready. So asanteni sana, na watakia baraka ya Mungu na tutaonana tena. Thank you very much. God bless you. Asante sana. Bosi, kabla uondoke tafadhali kwa heshima nilie tusaidie hapa tu unveil, na usonge tu hapa kidogo tafadhali, Your Excellency. So we are going to unveil. Mtu anisaidie na tenje ya boss tafadhali. Simu ya boss ndio tuone for the first time Hustler 1. Very nice. There you go. Mtu wa kamera tafadhali, watu wa media. But before we do this, maybe it's important we just play a video so that those who don't know how to do the process, they can watch. We watch together, and then after that, Your Excellency, you can be the first one to borrow. So kindly, if you have the video ready, kindly. Hustler Fund ni mradi wa serikali unaowezesha watu binafsi na wafanyabiashara wadogo kupata mikopo ya bei nafuu na kuweka akiba kupitia simu. Kupitia mradi huu, unaweza kupata mikopo kwa urahisi uweze kutimiza mahitaji yako na ya biashara yako. Mkopo wa Hustler Fund utaupata moja kwa moja kwa simu yako ya aina yoyote popote ulipo, bila kujaza fomu au kutozwa dhamana. Unaweza kupata kiwango chochote cha pesa kutoka shilingi 500 hadi shilingi 50,000 kwa malipo nafuu ya 8% kwa mwaka. Unaweza kulipa mkopo kidogo kidogo au mara moja kwa urahisi, na ukilipa haraka unaongezwa kikomo chako cha mkopo. Kila unapopata mkopo, 5% ya pesa zitawekwa kwenye akiba kwa akaunti yako.
kukuwezesha kuwa na pesa zitakazokufaa wakati wowote. Kujisajili kwa Hustler Fund, piga *254# kubali masharti ili uweze kupata mikopo na kuweka akiba kwa mtandao wowote. Hustler Fund, jiinue, jiendeleze. Asante sana. Tafadhali naomba mketi ndio kamera ziweze kutuona. Thank you so much, Your Excellency. So we are going to do the process here with you. Utaweka *254#. Tafadhali, before you do it, cameras tafadhali. Ndio watu wa nyumbani pia waone. Kamera tafadhali njoo. Usiogope bosi, kama ufanye tuonekane kwa TV. So *544#. 254#, yes. Then send. There you go. It's a process, guys. *254#. Try again. Yeah, *254#. Send. There you go. It's a process, guys. It's loading. I should. Send. There you go. Ni kama tumepatia boss simu. Uko sure ni simu ya boss? Naweza kuwa ina Airtime. Mmenipea simu hapa ya kuchoma. Bwana Jemo, tafadhali. Niwalete simu yangu ile nyingine. Leta hiyo simu nyingine, tafadhali. Unaweka flight mode. Shida, unajua Your Excellency, everywhere you go sometimes network inaletanga shida. Eka flight mode alafu utoe Your Excellency. Network ilikuwa wamenyonga, sasa inatusumbua. Tafadhali wanyongi wa internet, mtulie kidogo. Watu wako na gari ya kuzima, naomba tuzimue. Very nice. Dear customer, please try again after 30 minutes. Don't worry, it's a process like that. I think as the Hustler is trying also, you can try it in your phone. Yeah? It's a process, guys. Hata wewe ukikopa, there you go. Register. Welcome to us. Register. Number one. Send. By accepting the terms and conditions, accept. Number one. Send. And M-Pesa PIN. There you go. Your registration request has been received. Please wait for confirmation message with the amount you qualify for within 2 hours. Okay. Check message. There you go. Akona message. You have entered the wrong pin. Ni kama nimekupea pin yangu mdosi. Don't worry guys. Mahasla hivyo ndo tunakuanga. We try again, sir. Okay. It's okay. So, #254 Hash. No. Star 254, yeah. Okay. There you go. Register number one. Go. Accept. Send.
and M-Pesa PIN. 2580. 2580. 2580. Send. Uh-huh. Ya Bwana Musalia Mudavadi tayari go through. So there's a message? There's a message, yeah? Okay. Uh-huh. There you go. Hustler Fund is the handle. Dear customer, your loan limit is 2,800. No, 2,200. Yes, 2,200. Mine is slightly bigger. To request for loan, dial. So Your Excellency, basically najua hapa ndio wanakuambia unaweza kopa tu 2,200. So, loan dial plus, if you want to borrow, now you go back to 254. Now you go back again, yeah. The limit is 2,200. So now to borrow, you go back to 2,800. So now Haichi is going to try and borrow it again. Pia, Deputy President may go through. Dear customer, your loan limit is cash 1,600. Pole Rigiji. Ya waziri Musalia ni mimi ninakuambia. Dear customer, your loan limit is cash 2,800. You can borrow now. You follow the process again. Now you start 254. Good. About 600 people every second. Right. So everybody is there. The moment it was announced, they quickly jumped in. Yeah, request loan. Yeah, His Excellency imekwama. Don't worry, Your Excellency. Hustler Fund request loan, so that's one. Okay, I think we are done. So I think, Your Excellency, you can now just officially launch the fund for us, and then everybody can continue borrowing. Okay, asanteni sana. Now, let me conclude by, I am told by the people managing the platform that there are 600 requests per second. That's why this thing is roaming the way it is. But I know there is another question that many people have been asking. Number one, they've been asking, so what can 500 shillings or 1,000 do for anybody? Yeah? I have let me answer it in 3 ways. Number one, let me tell the skeptics that the CEO of Safaricom, the CEO of Airtel, the CEO of Telecom have sat with me for many hours because this platform and that 500 and 1,000 is important to millions of Kenyans. That's number one. If it was not important to millions of Kenyans, we wouldn't have sat down with these great people and with serious banks to have a conversation about the Hustler Fund. That's number one. Number two, that 500 and that 1,000, I want you to know there are close to between 10 and 15 million Kenyans on CRB. 80% of those Kenyans on CRB are on CRB because of 1,000 shillings. Majority of them less than 1,000 shillings. If you thought 500 or 1,000 shillings was nothing, it is what is keeping 10 million Kenyans on CRB. You should begin to think how 500 or 1,000 shillings can keep 15 million Kenyans on CRB if it was nothing. And finally,
When we sat down with the lenders, the fintech lenders, they told us that on average, 80% of borrowing on any lending platform is between 100 shillings and 2,000 shillings. 80%, maybe even 90%. If 90% of all these lending platforms are lending between 100 shillings and 2,500, that tells you how important or how much 500 shillings or 1,000 shillings is. If it was not anything, all these lending platforms would not be lending that money. So I think it's a journey towards understanding what is going on in the Republic of Kenya and what ordinary people really want. It is not the billions, it is not the millions, it's not the hundreds of thousands, it's not the tens of thousands, it is the 1,000 and the 500 that 80% of Kenyans are looking for to transform their lives. And that is why the Hustler Fund is in place. With those remarks, I now officially launch the Hustler Fund for the Republic of Kenya. Come on, guys. Wapi shangwe vigelegele za the launch of Hustler Fund, ladies and gentlemen. Kindly, let me ask all our CEOs to join His Excellency on